omukulu akulira enzikiriza ey'abalokole mu ggwanga Uganda. Twagala okumanya bo bannaddiini okulonda bakulabye batya na kiki kye twatusuubira ku mulundi guno. Dr. oli ku mpewo za UBC TV awamu ne Star TV emunyonyi eggwanga. Twagala okumanya mwe nga bannaddiini mwe abamu ku ba stakeholders abagenda maaso n'okubanga mutunuulira ensonga nga bwe zitambula. Njagala okusooka okumanya okuva ewuwo akalulu okutwaliza wamu okalabye otya era katambudde katya? Neyanza sebo abatulaba mwenna n'abatuwuliriza nsanyusa okubeera mu maaso gammwe ate mbeebaza olw'omukisa guno. Sebo nkwebaza nnyo olw'omukisa guno gw'ompadde. Nayitiddwa wano ku Tale Center nange njulire ndabe bwe bakola ebintu era lambudde ebifo ebyenjawulo establishments ez'enjawulo wano nendaba ebiva mu byalo ne mu bitundu bituuka bitya ate bituuka bitya okwogerwa. Ekyo bampadde akakisa okubimanya, naye akalulu nze kanzanyusiza okuva jjo nti kakubiddwa mu butebenkevu, kakubiddwa mu bukkakkamu era abantu bakakuumye. Naye ekisinga obulungi nti sinnawulirayo kintu na kimu kiraga nti wabaddewo obusambattuko, okuyiwa omusaayi, ekibadde essaala yaffe yennyini. Ekyo nkisanyukidde nnyo. Ekyokubiri ate ekyanyiikaazizza kwe kulaba nti eri mu kukuba obululu olunaku lwajjo tewabaddeyo kukuuma soaps. Abantu tebeegendereza nakamu ku nsonga y'okwerabirira mu bya COVID. Abantu babadde beegottese nnyo ekitali kya muwendo. Dr. bannaddiini mubadde bankizo nnyo naddala nga bannayuganda ffenna okutwaliza wamu twetegekera akalulu kano akatandika gye buvuddeko n'olunaku olwaleero nga wetulindira biki ebinaabivudde mu kakiiko k'ebyokulonda kwani alina okulembera eggwanga Uganda. Twagala okumanya omugaso gwammwe gubadde mugazi kwenkanawa era mu kaseera kano ku lunaku olwaleero kiki ekituukiddwako okusinziira ku ebyo bye mukaanyaako? Emirimu gyaffe gyali miyangu ddala. Twewa emirimu esatu. Twewaayo omulimu emabegako wali ng'akalulu kamaze okulangirwa nti kagenda kubaawo oba twagala oba situwagala. Awo ne twewa omulimu gw'ekitundu ekyo. Oluvannyuma ne twewa n'omulimu omulala ng'akalulu kasembedde. Ate ne tuwa n'omulimu omulala gwe tujja okukola ng'akalulu kawedde. Kakati gye twasookera eri twewa omulimu ogw'okusomesa abantu kye tuyita Uganda ffe gye twagala, the Uganda we want. Nga tugamba abantu nti waliwo Uganda ffenna gye twettanira, gye twalyagadde tubeeremu, eneefaanana etya, eneebeera etya. Uganda erimu abantu abakulu naye ng'erimu abato bangi. Ekitundu ekyawakati n'okuyitawo ekya population ya Uganda bavubuka, baana bato nga mukati mwe bangi. Ffe abagenzegenze mu myaka tuli batono. Kati ekyo nga tukirowoozaako. So the Uganda we want tuludde nnyo nga tukisomesa. Muli okwogeraganya, twagalayo olukiiko lwe bayita tula twogere nga tabamiruka ddala, tukuŋŋanye eggwanga lyonna abantu boogere ku Uganda gye baagala. Ekyo tukyakirinda n'okulonda kuno ne bwe kunaaba kuwedde nga n'ebirangirwa bivuddemu. Ekyo tukyakirinda, tukyagalira ddala okubanga abantu boogeraganya. Okwogera ye siteepu esooka nga tunakuleeta birala byonna. Kakati ate bwe twali tusemberedde okulonda ne tweronderayo omulimu omulala, omulimu ogw'okulambula abakulembeze baffe n'okubakubiriza bakubiriza abakkiriza bonna mu nzikiriza zonna, obusiraamu, obukatoliki, obwangirikani, obuseveniside, obulokole, obusodokisi n'endala enzikiriza zonna. Situmanyi oba waliyo endala neffe tumanyi ezo omukaaga. Nga tugamba nti ffe tukubiriza abantu baffe bakuume obutebenkevu n'eddembe mu biseera by'okulonda. Tubeegayirire baleme kubeera paati. Bw'abeerawo anaafuukula fitina yenna abeere bubeezi kyetwala nga yatujeemera, naye abakyatuwuliriza nga bakyatulabamu ensa bo baleme kweyingiza mu byakukola ki mu byabusambattuko n'okwekalakaasa n'okuyiwa omusaayi gw'abantu nga tusinzira ku kiri eky'abantu abaafaawo 55. Kikyatuluma nnyo sirowooza nti twali tumiddwa ekintu. Nendaba ba archbishops ne mufti n'abalala nga ffenna tukaaba
nga tubuuza naye kiki ekisizza abantu really abantu bafudde ekiwano kati netukiraba nti olwokuba abazungu bagamba it takes two to tango kitwala abantu babiri okwerippa kitwala abasooka ku babiri okuyingira mu kigo kakati netugamba nti nedda ffe twe withdrawing n'abantu baffe tubagambe temuyingiramu byakulwana genda okuba akalulu bwomala okukakuba tambula oddayo eka genda eka abaagala okulwana tutegere nti abo bakyetwala kubanga enzikiriza z'abantu abamu tebaziriimu nnyo abalala si bagumu nnyo n'abalala tibaagala kakati abaana babajeeme bajeeme naye mmwe majority muleme kukiwagira. Dokita katono nnyo banaddiini mukola omulimu gw'amaanyi nnyo tulyowa emyoyo n'okutubuulirira ffe abakkiriza abajja okuwulira ebigambo ebiwoomu bye mutuweereza. Munnayuganda kiki kyasaanye okumanya nga tukyabuza ennaku entono okonda kuno ku ggwe n'okulonda nga kuwedde katono nnyo nga tuwunzika kyateeka okumanya munnayuganda kikyasaanye okumanya muzina ennaku entono ezibulayo nga tulonda nakiki ekiddako ng'okulonda kuwedde. Ekisookera ddala oteeka okumanya nti akalulu kabaako lwe katandika ne lwe kaggwa ate ne bekanaba kawedde Uganda ejja kusigalawo. Abakulembeze bonna baatuwa obuyinza ffe ng'abantu aba bulijjo ffe tubalonde kakati olwokuba baatuwa obuyinza tulina obuyinza okukulonda oba okukugaana tulina eddembe eryo ddembe lyaffe. Infact ekigambo kye bayita people power kyekyo nti nze kati akalulu kange kanjogeredde ani gwe njagala ani gwe saagala ensi eteeka okitwala ekyo bateeka okimanya. Akasembayo kwe kusabira eggwanga tubadde tusabira eggwanga tulisabidde nnyo era tukkiriza nti akalulu kano kajja kuggwa nga tewali emitawaana. Butereevu ebigambo bya Dr. Pastor Joseph Serwadda sijja kubanga mbiddamu lwa nsonga ebigambo byayogedde byankizo nnyo era gwe munnayuganda omulungi atulaba abaddala ba UBC TV ne Star TV njagala obitwale nga bikulu nnyo kubanga lino eggwanga lyaffe ate tusaanye okuba nga tulyeyagaliramu nga tukola emirimu ate era nga tuweereza bannayuganda. Mu dakiika eziddako entono omulamuzi Justice Simon Yakama ayingirawo n'akakiiko ke okutuweereza ebitonotono ebivudde mu kulonda mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Butereevu tugenda kuba tubikutuusaako. Shopping needs, come to Capital Shoppers. We have a variety of items like foods, garments, cosmetics, and all sorts of drinks. Enjoy your shopping experience at affordable prices in our fully stocked branches in the following areas: Ntinda Station Road, opposite Makere Business School along Portbell Road, Duster Street opposite Nakasero Market, and Garden City on Yusuf Lule Road. To all our customers and suppliers, we thank you for your continuous support. Stay safe, wash your hands, sanitize, and wear your mask always.
Enjoy great value from Airtel with the all-new My Pakalast combo offers. We have customized especially for you the best deals on minutes, data, and SMS with our 3-in-1 My Pakalast combo to give you the best value as you stay in touch with friends and family. To activate My Pakalast voice combo, dial *100*2*1# to get started. Airtel, the smartphone network. You may have heard of physical distancing. This means keeping at least 2 arms length apart from other people at all times to reduce the spread of coronavirus. But why is it so important? Without physical distancing, each person infected with coronavirus will infect 2 to 3 others. Each of these people go on to infect 2 to 3 more, who each go on to infect another 2 or 3 people, and so on. Within a month, the infection will spread from 1 to 406 people. But if each person halves the number of people they come into close contact with, the number of infections drops dramatically. Each person would only infect 1 or sometimes 2 people, and each of those infected people would only infect 1 or occasionally 2 more. So the disease spreads much more slowly. In a month, the infection would only spread from 1 to 15 people. That's the power of physical distancing. Keep at least 2 arms length distance from as many people as you can to reduce infections and save lives. That way you protect yourself, the people you love, and your country. This message is brought to you by the Ministry of Health. Inyo bibori pudajo kwa pase ane dola paki na sewo. Na sodit, ojaikina boisit araibe polling station na iwadi kauna jo kwape ASEAN, etupakini, itodu akona wadikaeta ni itodu tosbe iraija ASEAN na imoriaritos, National ID araibo natakadi na sewo. Araima motorija wadikaeta ngun, ingite presiding officer o wanyone register la SEAC, IT gogong akona wanyoneta. Ebune presiding officer aito gogong akona wanyoneta itosoma ingesa chuma na enyaritai biometric voter verification machine. Akaulanin inakino jia papula na sewo kosodi dojo ayekari akalaya akwetar engarenon li pudajo itosomai akwetaret arebo natai damakine bokorit. Kasoi dola kakona papula na sewo kwa pito dikinaje presiding officer ikunya rubojo ngaren kusoda irupaki na kona voti a box na sewo arebo nat ballot box. Ebunangara kina ni na sewo ai wadike koni bokorit ai todu nebe idauja isek. Itwasa makona pedor asekune ngareno nili pudajo. Ekotojo jenebe aboiso no sewo ege uneto sawe diope la tupuruch teni otomo no atibong. Oloto ne beito rija isek mosawa oseke kone ngarenon. Anuaje nipu ipejo ike website www.ec.or.ug. Erai na isiraret ne ya utije Electoral Commission lwepolo ikitosa sewo o Uganda. Oli mukyala mulwanirizi w'eddembe, munnamawulire, munnamateeka omutendeke, muvubuka oba omuntu yenna aliko obulemu, kyokka nga mulwanirizi wa ddembe, wabulanga naye atyobolebwa oba okutulugunyizibwa ng'ataakiriza abalala. Oba olina omulwanirizi w'eddembe atyobolebwa oba okutulugunyizibwa gw'omanyi, tuukirira aba National Coalition of Human Rights Defenders Uganda ku nnamba etali yakusasulira noti 8 noti noti 1 noti noti 25 noti ne noti 778 576 852. Elections in Uganda have always been a heightened season for all Ugandans to choose leaders to represent their views in Parliament.
This has been the case for over 30 years until last year when everything changed. There was a new candidate known for competition, but one who disrupted normalcy, brought the world to a screeching halt. Everything changed with COVID-19, including how elections were going to be conducted in the new normal. With the nature of the elections today, we invited some of the stakeholders to speak to us about their role. Reminisce on the old golden days before COVID-19 changed the arena of politics, the factors at play in today's politics, as well as their predictions come the 14th of January 2021. Professor Badiamureba, the founder of Uganda Institute of Technology, former Makerere University Vice-Chancellor, one that has been quite successful at his age, decided to run for presidency in 2016. He takes us behind the scenes to reveal what really happens on a campaign trail from the lenses of a candidate. So in an election, if I'm a candidate, I have to minimize cheating by my opponents. I have to maximize cheating on my side to win. On my side, I have to maximize any opportunity to steal, I will steal. You saw President Trump, who was calling somebody here, And cheating in an election is not about the day you cast. Like in America, they have been doing it without knowing that they are doing it. They ensure like blacks who are going to vote maybe for a candidate they don't like, they ensure they are not on the register. You get it? So you are not on the register, you will not vote. But when somebody could have put you on the register and you vote, like in Georgia now, they registered so many of them, they have voted. And the results are now different. You get it? So in terms of when you talk about malpractice, this rigging and so on, yes, it takes place in any election. Even if you go to UK, it happens everywhere. The issue is to what magnitude? Like now, in Uganda, on the register, you'll have people who died. You'll have people who are not known, who are ghosts, whom normally removed from the register, but in some places they remain. So some of them will vote. You'll find an incident where at a given polling station, 99% of the people have voted, which is not possible, because including those who died. It can happen. You've seen it with parliamentary. When they go for these petitions in the courts, they say, but in this constituency, this register had 20,000 voters. How come for you, this form they signed is indicating 25,000 more than the ones who were supposed to have voted at that polling station? But this person, they voted for him at that polling station when they were voting for the other candidates, meaning that there was alteration of the declaration forms. So malpractice happen in all sorts of ways. You can have the people who are not supposed to vote voting. You can have the ghost voters voting, the underage voting. You can have the declaration form being altered. And you can also have where the declaration has been okay, but as now it is being transmitted to the district, something happens. And maybe the person at district enters the wrong figures. It can also happen genuinely without even planning it. You enter the wrong figure and it happens. So all these things happen, not just in Uganda, but everywhere. But the most important thing is to minimize. So when I hear my friend, the bishop, saying that stealing is a sin, people should not steal elections. No, in elections, people steal. Yes, wrong, but everybody, they want to maximize on their side. If there is it's wrong. So it happens. And even in this election, it's going to happen. When asked about his take on the role of the EC on the voting day at different polling stations, Professor Badiamureba had this to say. That the Electoral Commission, they will start with they will not start with the constituency, where let's say, for example, Bobi Wine is popular. Because if they do, they can send a wrong message. You get me? If you announce your first results and say Bobi Wine has 74, people can see he has won, and then you are altering the results. But people...